Just quickly, I will write the yesterday's formula, last class formulas. AM equation, generalized format, AC 1 plus mu cos 2 pi FMT multiplied with cos 2 pi FCT. And another format, S of t is equal to AC cos 2 pi FCT, then AC mu by 2 cos 2 pi FC plus FM t plus SAC mu by 2 cos AC cos 2 pi FC minus FM into T. This is the AM equation, is generalized format. Next, bandwidth of AM is 2 times of FM. Next, power equation, PT is equal to PC 1 plus mu square by 2, or otherwise IT is equal to IC 1 plus mu square divided by 2, then square root. Next, modulation index formula. Modulation index ku 3 formulas irukku. One on the V max minus V minimum divided by V max plus V minimum. Next, modulation index mu is equal to AM divided by AC, and then another formula, modulation index mu is equal to KA into AM. So இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த ஃபார்முலா. ஸோ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஏஎம் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துட்டோம். ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் டிஎஸ்பி எஸ்சி. DSB SC, double sideband suppressed carrier. So what is the equation, modulated equation for double sideband suppressed carrier? And the name la irukku, the carrier will be suppressed. Adhaadu already AM system paathirukom. AM la vandu namakku carrier irukum, upper sideband irukum, lower sideband irukum. adula just carrier mattum remove pannittu remaining term vandu eluduna அதுதான் வந்து டபுள் சைடு பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர். ஆர் அதர்வைஸ் in the simple sense, double side band suppressed carrier is just multiplication of m of t with c of t. அதாவது மெசேஜ் சிக்னலையும் கேரியர் சிக்னலையும் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு டபுள் சைடு பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர் கிடைச்சிடும். ஸோ அதனால இதுக்கு அனதர் நேம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர். அனதர் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மாடுலேட்டர். அதாவது கேரியரையும் மெசேஜ் சிக்னலையும் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ m of t is equal to am cos 2 pi fmt, c of t is equal to ac cos 2 pi fct. Okay, am ac, again cos a cos b formula, cos a cos b formula. So we can write like am ac divided by 2, then cos of 2 pi fc plus fm t plus cos of 2 pi fc minus fmt. Again, to compare with the AM equation, now we will introduce the mu. We will introduce mu. In general, mu is equal to Ka into AM. In general, mu is equal to Ka into AM. For double sideband suppressed carrier, that Ka value is equal to 1.
Okay, Ka will not have any significance here, just because we are just doing the product of two signal. So if Ka is 1, then again we can write like Am. So that means Am we can replace with mu. So this is mu into Ac divided by 2 cos of 2 pi Fc plus Fm into T cos of 2 pi Fc minus Fm into T. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் புக்கில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூ போட்டிருப்பாங்க, ஒரு சில புக்கில் மியூ இல்லாமல் இந்த ஈக்குவேஷனை கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நோ ப்ராப்ளம், போத் ஆர் கரெக்ட் ஒன்லி. அப்போது இப்போ நம்ம மியூ வச்சு யூஸ் பண்ணுற ஈக்குவேஷனை ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள், இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் கூட. ஸோ இதில் 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் இருக்காது, ரிமைனிங் செகண்ட் டேர்மும் தேர்ட் டேர்மும் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் இங்கே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து டபுள் சைடு பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர், டபுள் சைடு பேண்ட் சப்ரஸ்டு கேரியர். Double sideband suppressed carrier. Now what is the frequency spectrum of this double sideband suppressed carrier? ஏன்னா frequency spectrum எழுதணும்னா நம்ம அதிலிருந்து bandwidth வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ the frequency spectrum of this one, this diagram, sorry, this equation is just two frequencies. One is at Fc plus Fm. Okay, one is at Fc plus Fm and another one spectrum is at Fc minus Fm. So the first one is Fc minus Fm, then this one is Fc plus Fm. So this is the spectrum of the double sideband suppressed carrier, spectrum of the double sideband suppressed carrier. So again from this, what is the bandwidth? Okay, bandwidth is again same bandwidth, 2 times of Fm. அதாவது ஏஎம்ல வந்து மிடில் ஒரு கேரியர் காம்பனண்ட் இருந்தது, அந்த கேரியர் காம்பனண்ட்டை நம்ம இங்கே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் ஒன்லி எசென்ஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒன்லி சைட் பேண்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது மெசேஜ் சிக்னலுடைய ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒன்லி சைட் பேண்டில் மட்டும்தான் இருக்கும். தட்ஸ் வை இந்த டிஎஸ்பி ஸ்கீம் வி ஆர் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஒன்லி upper sideband and lower sideband. So we are not transmitting the carrier. So but anyway the bandwidth remains same as compared to AM system. DSB is also having same bandwidth. But what is the advantage we are having? So in terms of power we will have some advantage. So we will calculate the power. The total power PT is equal to, only here we are having upper sideband and then lower sideband. Only there are 2 sidebands, there is no carrier. So again mu AC 2 into root 2 whole square, mu AC divided by 2 into root 2 whole square. So finally we'll get, once if you simplify this, PC AC square divided by 2, PC AC square divided by 2. This is the total power of the DSB scheme. PT is equal to PC mu square divided by 2. So but once if you know the equation of AM, okay, from AM what is the total power for AM? That is PC plus PC mu square by 2. From that, if you just remove PC, you will get the remaining term, that is PC mu square by 2. So this consists of both upper sideband and a lower sideband. If specifically they are asking only one sideband, so suppose they are asking in the question, suppose what is the power in the lower sideband, then we can simply write PC mu square divided by 4. It is the similarly what is the power in the upper sideband, is simply PC mu square divided by 4. Once if you add both, then we are getting 1 by 4 plus 1 by 4 is 1 by 2. So now in this case there is no carrier power. So power point of view we are having some advantage as compared to AM. We are having advantage in terms of power. So what is the advantage of this scheme? Advantage of DSB scheme, double sideband suppressed carrier scheme. So mainly the first advantage is power saving. Okay, power, the carrier power is saved, power saving because no carrier power here, no carrier power. Carrier power வந்து நம்ம transmit பண்ண போறதில்ல, only upper sideband and lower sideband in transmit பண்றோம். So we are having some power saving here. And one more condition here is
one more restriction here is modulation index actually cannot be greater than 1. Modulation index, the maximum modulation index is here 1 only. So, but in case of AM, the maximum modulation index can be anything, but here the maximum modulation index is 1. Maximum modulation index is equal to 1. Okay, if it is not 1, then what will happen? That we will see later, but the maximum modulation index here is has to be 1. அப்போ AM லிருந்து DSB வரும்பொழுது we are having only one advantage, mainly only one advantage, that is in terms of power saving. In terms of power saving, there is no change in the bandwidth because AM also having 2 FM bandwidth, DSB is also having same bandwidth 2 FM. Next, we will see the SSB. Then finally, we will compare all the techniques. We will compare the efficiency of all the technique